Fine. Okay. So last class we had seen uh, some of the data visualization part. Okay. So we should be continuing with that. So what we had discussed in the last session, what kind of graphs we had discussed? Bar graph, Bar, histogram, box plot, or histogram, KD, box plot, kernel density. KT plot. Fine, KT plot. Okay, so histogram, KD plot, both would be giving you the same analysis. It is completely up to you which one you are preferring. Fine. Apart of these two, we have something called dist plot, distribution plot, dist plot. Okay, it is completely up to you if you are using histogram and if you are able to analyze. See, ultimately you need to analyze. ତମର କାମ ହେଲା last को analyze କରିକି ଦେଖେଇବା। ଯଦି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛ କେଉଁ ବି ଗ୍ରାଫରୁ କିଛି ବି ସେଇଟା ହିଁ ତମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଏଟା ୟୁଜ୍ କରିବୁ ସେମିତି କେହି ତମକୁ ପଚାରିବେନି ଓକେ ଇଟ୍ ଇସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ how you are using and what kind of analysis you are getting fine so if you are getting some analysis from histogram then there is no need to go for kd plot okay if you are getting the analysis from dist plot then there is no need to go for kd plot fine but yes box plot ର ଗୋଟେ uniqueness ଅଛି bar plot ର ବି ଗୋଟେ type ର uniqueness ଅଛି apart of these things, we have several other plots too. Okay, we have something called Vowlin plot. Vowlin plot. ये भी को काम को नुहे in the sense if you are using box plot ତାହେଲେ Vowlin plot use करके ଆଉ କିଛି meaning ରଖିବନି okay box plot Vowlin plot both are quite similar ଏଥିରେ ଗୋଟେ Vowlin shape ର ଗୋଟେ ତମକୁ ଏମିତି ଏମିତି Vowlin ଗୋଟେ ହୁଏ ନା କି ସେଇ ଭଳିଆ shape ର ତମକୁ ଏଠି box plot ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତମକୁ ଦବ Vowlin plot ସେମିତି ଆମର ଆଉ କଣ plotting ରହୁଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଲାଇନ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ଲଟ୍ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ in order to Time series. basically if you have time series data date and time regarding things one of the columns should be categorical in nature and the other should be numerical in nature time series data ଧର ହଉଛି କି ଯୋଉଠି ତମର sequence matter କରୁଛି fine କି order matter କରୁଛି for example small medium large तो small regarding किसटा किसटा values ଅଛି medium regarding किसटा किसटा value ଅଛି large regarding किसटा किसटा value ଅଛି you can try out line plot too so plottings are completely up to you the number of plots you are using that's completely fine but ultimately ଯଦି କିଛି analysis find out କରିପାରୁଛ ସେଠୁ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା କାରଣ ତମକୁ ପଚାରିବେନି କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କଲ ସେଇଟା କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କଲ ତମକୁ ପଚାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯଦି ୟୁଜ୍ କଲ ଆନାଲିସିସ୍ କ'ଣ ପାଇଛ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଛ ତାହେଲେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁ କରିବ ଅଯଥାରେ so the line plot in the same way we have something called dot plot ଡଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ସବୁ ଡଟ୍ସରେ ସବୁ ତମକୁ ଦେଇଦେବ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଡଟ୍ସ ଦେବ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଡଟ୍ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଅଲସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲଟ୍ ବି କୁହାଯାଏ strip plot. So these are all secondary plots. Means coming to the use cases, these are not that much used. କାହିଁକି ନା ଆମର basic plot ଗୁଡ଼ାକ ଖାସ କରିକି histogram, box plot, bar plot ବି ଯାଇପାରିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ scatter plot. ये ତିନିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିକି ଦେଇଦିଏ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିକି ଦେଇଦିଏ ତ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ହଁ ଯଦି ତମେ ଡେଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ you should be knowing something called Power BI. Power BI ରେ ବି ଏସବୁର ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଫାଇନ୍ ୱାନ୍ସ ତମେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଦେବ ତମେ ଯିବ ଆଡ୍ ମୋର୍ ଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସାରା ପ୍ଲଟ୍ସ ମିଳିବ ହେଲା ତ ପାୱାର ବି ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ ବି ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ୍ ପ୍ଲଟିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କିନ୍ତୁ ପାଇଥନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ତମର ଦରକାର ଆନାଲିସିସ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଗେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲଟିଂସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲ ଫାଇନ୍ ସେ ହେଲା କଥା now let's go and discuss something called scatter plot what is scattering of light scattering of molecules scatter ହେଇଯିବା spread ହେଇଯିବା is nothing but spreading scatter is nothing but spreading Hmm. so points are scattered ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି for example ଗୋଟେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହଁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଅଛି ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ତମେ ସେ ଜେମ୍ସ ହରିକା ସବୁ ରଖିଛ ଜେମ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ବର୍ଥଡେରେ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ ତ ଏ ବେଲୁନ୍କୁ ଜଣେ ବି ନିଡିଲ୍ରେ ଆଣିକିରି ଫୋଡ଼ିଦେବ ଫାଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍
balloon will blast. The balloon will blast, and meanwhile, what will happen? This gems should be getting spreaded, scatter ହେଇକି ରହିବେ, scatter ହେଇଯିବେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏମିତି ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁରା scatter ହେଇଯିବେ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବେ gems ହେଲା। So the same thing is going to happen up here. Okay, here we are going to analyze how the data is getting scattered, how the data is getting spreaded. Okay, for example, we have a data, for example, time. Another one is speed. Fine. Now two elements I have taken, two columns I have taken, and both the columns are numeric in nature. ये भी numeric, ये भी numeric. तो हम access बनेदेवी, access बनेदेवी. तो एथिरे में भी मो time नहीं जीवी, एथिरे में भी मो speed नहीं जीवी. Now what is the relationship between speed and time? Is there a relationship? Yes. Distance by time equal to speed. Okay, speed is equals to distance by time. Then what is velocity? Displacement by time. Okay, displacement by time. So here, as you can see, if distance is getting constant, distance जो ଆମର constant ଅଛି कि मते एठू एति जिबा ही जिबार अछि एथरे किछि vary करिवोनी distance. Vary कोन करिवो time ଆଉ speed करिवो सेटा completely depending on you, is not it? So if I take d as my constant, then speed is getting inversely proportional to time. ତା ମାନେ time ଯଦି increase होउची speed कम होउची, ଯଦି speed increase होउची time decrease होउची. Fine, if one is increasing, another one is decreasing. So in the same fashion, if I go and plot it, then how what will happen? Suppose mo speed को increase कली, speed टा धर एठी अछि, speed is increased, okay, speed is increased, time टा टिके तळे रहइबो, time रो y, time is nothing but y axis टिके कम रहइबो. Seମିତି the graph would be something like this. You would be getting something like this. E type रो graph पाइबो. And these points are very close to each other. Why? Because it is inversely proportional to time and they are closely related. बहुत ही strong bonding ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା distance ଟା constant ନେଇଗଲି, ଆଉ କିଛି factor matter କରୁନି ଏଠି, ଏଠି total speed ଆଉ time ଭିତରେ ହିଁ କଥା। ଆଉ obvious କଥା କି ଯେତେବେଳେ time କମିଯିବ ତାମାନେ ସ୍ପିଡଟା ତମେ ବଢ଼ଉଛ, ସ୍ପିଡ ବଢ଼େଇଲେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଓକେ, ରିମୁଭିଂ ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଲାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇନଭର୍ସ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଟାଇମ୍। ଯେତେ ଆକ୍ସିଲେଟର ମୋଡ଼ିବ ସେତେ କମ୍ ସମୟରେ ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍? So this is the graph you are going to get here. So this is known as scatter plot. Here the data points are getting scattered. କୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇଛି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟାକୁ ନେଲି। This data point or coordinate may be something like this thibo. For example, ଏଠି ତମର speed ରହୁଛି 80 kilometer per hour. ଯଦି speed ହେଲା ତମର 80 kilometer per hour, this is on y axis. Our time taken is nothing but speed 80 kilometer per hour ରେ ଗଲେ ତମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ ମେ ବି 1 hour ରେ, 1 hour, yes, 1 hour. ତ ଏଇଟା ମେ ବି 1 hour ଥିବ, 1 hour, ଏଇଟା 2 hour, ଏଇଟା 3 hour, ଏଇଟା 4 hour, whatever could be the columns, whatever could be the data. ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏମିତି ଦେଲି, ସେ ଗୋଟେ କୋଡିନେଟ୍ ପାଇଗଲ, ତ ସେଇ କୋଡିନେଟ୍ ହିସାବରେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ ପ୍ଲଟ୍ ହଉଛି, and you are taking two-dimensional figure. Two axes are present. Yes, can you take three-dimensional? Yes, you can also take three-dimensional figure, but three-dimensional figure will be little bit, what I should be saying. Interpretation ଟିକେ ହେଇଥିଲେ difficult ହେଇଯିବ, ବୁଝିବାଟା ଟିକେ difficult ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି 2D ଫିଗରରେ କାମ କରିବାର, ଛୋଟବେଳରୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ କାମ କରି କରି ଆସୁଛୁ। 3D ଇମେଜେସ୍ ଟିକେ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ ବୁଝିବାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗो। Fine. So remember, scatter plot is basically generally used for two-dimensional plottings. That is the reason why we call it as bivariate analysis by use way. Bivariate analysis. Okay. Bivariate analysis में basically use हुए तुम्हारा scatter plot. जोकि दीटा variable नहीं था। Remember, two variables should be numeric in nature. एमती नहीं कि गोटे categorical नहीं गला। Categorical नहीं गले तार किसी plottings रो किसी मान ही रही फाइन। तो दीटा जाक न्यूमेरिकली नेचर थिबा दरकार, दी जणक भितर रिलेशन फाइंड आउट करिया कहले वी नीड टू गो विथ स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट रो प्राइमरी पर्पसेस हला कोन? स्ट्रेंथ पाइबा, हाउ मच इज द बॉन्डिंग, जेते डेटा पॉइंट्स गुडा को क्लोज टू ईच अदर थिबो, दैट मीन्स द स्ट्रेंथ इज हाई, बॉन्डिंग इज सो हाई। नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन, जेमती इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गोटे इंक्रीज कले आ गोटे डिक्रीज करूची, तो डायरेक्शन रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन पाइ जिवो। एठी डायरेक्शन इज नेगेटिव तळकु जाउची ना नेगेटिव। If my plotting should be something like this, ऊपर को जाउची, तो इट इज पॉजिटिव, सो इट इज नेगेटिवली डायरेक्टेड, डायरेक्शन पाइबो। तापर पाइबो ग्राफ टा को सेव हेकरी आउची, इज इट लिनियर और नॉन लिनियर,
लिनियरिटी भी चेक कर पारिबो लिनियर कि नॉन लिनियर। तो यही सब जिन तुम जापर स्कैटर प्लॉट रू तीन टा जिन जापर स्कैटर प्लॉट रू आउट ऑफ दिस थ्री दिस टू आर इंपोर्टेंट दिस टू आर सो मच इंपोर्टेंट for data analytics point of view analysis point of view but coming to machine learning point of view this one is important this one linearity non linearity कहीं ना किसटा मॉडल्स अच्छी जोटा कि linear data ऊपर भल काम करिवो से assumptions नहीं कि चले कि हाँ तुम डेटाटा linear ही आसी तो ता आगुरी चेक कर दबो एटा linear अच्छी कि linear नहीं फाइन ओके जदि लिनियर अच्छी ताले से मॉडल यूज कर पर्टिकुलर मॉडल जदि लिनियर नहीं तो अलग किसी मॉडल यूज कर दियो सो एटा टिके पछरे यूज हुए बट स्टिल यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटर प्लॉट ओके now what are the secondary properties these are nothing but primary properties primary properties रे गुड़ा जाउछ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज जो देखिबी सेकेंडरी भी जेमती हिस्टोग्राम रे थिला एथरे भी हिस्टोग्राम माने सेकेंडरी प्रॉपर्टीज रहउछ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट आउटलायर एनालिसिस केबे केबे जଣା पड़ जाए आउटलायर टा भी कोड थाई पर फॉर एग्जांपल द थिंग्स आर गिवन लाइक दिस एंड आई हैव अ पॉइंट समथिंग फार अवे तो एटा गोटे पाई जाउछ बहुत दूर रे अछि तो हम जानि परिबो कि अच्छा मे बी दिस कुड बी एन आउटलायर वी आर नॉट श्योर बट स्टिल वी कैन अज्यूम तो बेटर आउटलायर एनालिसिस में तुम बॉक्स प्लॉट अच्छी सी तुमको इन डिटेल रे कहब बट स्कैटर प्लॉट भी तुमको हेल्प कर आउटलायर एनालिसिस में ग्रुपिंग्स में फॉर एग्जांपल गोटे ग्रुप ऑफ डेटा प्रेजेंट हियर एठी गोटे ग्रुप अच्छी एठी गोटे ग्रुप अच्छी तो जो ग्रुप अच्छी तुम जान अच्छा ये गोटे ग्रुप ये गोटे ग्रुप ताको कह क्लस्टरिंग क्लस्टर क्लस्टर माने ग्रुपिंग फाइन तो आउटलायर एनालिसिस भी कर पारिबो क्लस्टरिंग भी कर पारिबो तो बेसिकली जो आम डीपी स्कैन कि किसी भी क्लस्टरिंग रिगार्डिंग एल्गोरिथम पढ़ू से स्कैटर प्लॉट यूज हुए स्कैटर प्लॉट हमको बतई दिए कि अच्छा किसी ग्रुपिंग है कि आइटम्स गुड़ाक रही कि यही फैसिलिटी तुम पावर बी रे भी अच्छी टैब्लू रे भी अच्छी फाइन वेन एवर यू आर प्लॉटिंग यू कैन गो एंड डू द क्लस्टर्स क्लस्टर कलर देदेव तो लोग गोटे विजुअलाइजेसन हो तुम क्लाइंट को बुझे पार कि सर ए ग्रुपर डेटा मे बी नॉर्थ साइड रू आसुची नॉर्थ साइड रू आसुची ए ग्रुपर डेटा साउथ साइड रू आसुची एटा सब ईस्ट साइड रू आसुची सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन जिते इनोवेटिव कर तुम उपर डिपेंड जिते करा कथा कर सी दिस फील्ड इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड है कि एमती रेस्ट्रिक्टेड नहीं कि हाँ तुमको एति करा पड़ो से करा पड़ो तुम उपर ही कथा तुमको सिंपली गोटे डेटा सेट दे दिया तापर तुमको किसी कहजनी कौन करार अच्छी कौन करार ना तुम काम है करी अल्टीमेटली सॉल्यूशन दबार अच्छे नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाई यू आर डूइंग दिस एंड व्हाट मेड यू टू डू दिस फाइन तुम जहाँ कर तो कर अल्टीमेटली से क्लाएंट को हैप्पी करार अच्छी गोटे सॉल्यूशन दबार अच्छे यहाँ सिंपल जिन फाइन आ तुम है टेक्निकल लोक तो तुम जानते कौन कौन करार अच्छे फाइन ओके ओके नाउ द थिंग इज स्ट्रेंथ एबे मु कहबी अच्छा बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग अच्छी ऑब्वियस कथा टाइम और स्पीड भीतर बॉन्डिंग स्ट्रांग थाए सेमती आउ किसी एग्जांपल कहि परिबो जोथि कि बॉन्डिंग स्ट्रांग थिबो जस्ट कम अप विथ एनी एग्जांपल रैंडम एग्जांपल डे टू डे लाइफ रे देखुछो एनीथिंग mass equal to force into acceleration. ओके अरे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मास इक्वल्स टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल्स टू Oh, एम sorry, all time. Sorry. एम Ulta. इक्वल्स टू एम अच्छा ये Yes, sir. न्यूटन सर को लॉ I think it's Actually, force directly proportional to rate of change of momentum. Say through F equal to ma. हाँ एटा कहलो को न्यूटन्स लॉ First, हम्म mm, न्यूटन सेकंड लॉ Newton's first. न्यूटन्स First. फर्स्ट लॉ टेल्स यू अबाउट inertia Oh, okay the body inertia. inertia. at rest will remain at rest unless and until external force acts on it like सेटा inertia Absolute. so this one is nothing but second movement sorry second newton's law newton's second law fine if you are applying force on a particular body in a particular direction the same mass of the body is going to accelerate in the same direction so say through it as f equals to ma ओके थर्ड मोमेंट ऑफ थर्ड सॉरी बिजनेस डिजाइन सब डेटा साइंस रे पसी बिजनेस डिजाइन बाहर ओके थर्ड न्यूटन्स ला कोन हो न्यूटन्स थर्ड ला Every equal Every and uh, opposite op- reaction. Every action has equal. every action has equal and opposite reaction opposite if पड़ फोर्स दो जदी रिएक्शन गोडा आछी
ହେଲା। ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ୱାଲ୍। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଥକୁ ତମେ ଯେତେ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛ ସେ ସେତେ ଫୋର୍ସ ଏକ୍ସର୍ଟ ବି ତମକୁ କରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ମୁଭିଂ। ଏସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ରଖିଥିବ। ଏନିୱେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୁହ। ମେ ବି ଦିସ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ମାର୍କ। Student teacher relation strong. ନା ମ ସେଟା ଗୋଟେ ମଡରେଟ୍ରେ ଯିବ, କେବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେବେ ୱିକ୍ରେ ଏଇଟା କରିହେବ। ଯେତେ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବ ସେତେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ ମାନେ ସରି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେତେ ଅଧିକ ତୁମର ସ୍କୋର ଥିବ ଖାସ କରିକି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ଜବ୍ ସୁଡ୍ ବି ହାଇ। ଜବ୍ ସୁଡ୍ ବି ହାଇ और इंटरव्यू कॉल शुड बी हाई। मार्क्स अधिक ଥିଲେ କଲ୍ ହାଇ ରହିବ। ଅବଭିୟସ୍ କଥା, ଏଇଟା ମାର୍କ୍ସ ହେଲା ତୁମର ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଭାବିଦିଅ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ। Parents child relation. ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ରିଲେସନ୍ ସେଟା ବି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜିକାଲି ବି କିଛି ଆଉ କହି ହେଉନି ପରସେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ ସେ ଇଏ ଗଲା। ତ ଏଇଟା ଯିବେ, ଏମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଲେସନ୍ରେ ଯିବେ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ଟା ଏମିତି ଆସିବ, ଯେତେ ଅଧିକ ପିଲାଟା ଭଲ ଯେତେ ମାର୍କ ଆଣିବ ତାର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସରି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ହାୟରିଂ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଅର୍ କିଛି ବି ଜବ୍ର ସିନାରିଓସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହାଇ ରହିବ। ତ ମାର୍କସ୍ ଏଠି ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ହାୟରିଂ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ବି ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ସେମିତି ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍। ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେତେ ବଢ଼େ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ସେଲିଂଟା ଅଧିକ ହୁଏ କାହିଁକିନା ସମର ସିଜନ୍ରେ ଅଧିକ ରୁହେ। ଆଉ ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିଯାଏ ତାର ସେଲ୍ଟା ଟିକେ କମିଯାଏ। ସୋ ତାଙ୍କର ବି ଏଇଭଳିଆ, ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଲେସନ୍। ପଜିଟିଭ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଲେସନ୍। ଫାଇନ୍, ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ସେମିତି ନେଗେଟିଭଲି ରିଲେଟେଡ଼୍ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କହିବି ନୋ ରିଲେସନ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଲି କିଛି ଏମିତି ଅଛି ନୋ ରିଲେସନ୍, ମାନେ ଡେଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ସିମ୍ପଲି ସ୍କାଟର୍ଡ, କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଠି ଯେମିତି ପୁରା ପାଖାପାଖି ଲାଗିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସୁ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଆଇ କ୍ୟୁ। ମାନେ ନାହିଁ କି ଯାହାର ଆଇ କ୍ୟୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାର ସୁ ସାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ହାଇ ଥିବ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ରିଲେସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ସୁ ସାଇଜ୍ କି ଆଇ କ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଫାଇନ୍, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୱିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଅର୍ ଏଲ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ନୋ ରିଲେସନ୍। ୱିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଉ ନୋ ରିଲେସନ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, କିଛି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ହାଫାଜେଡଲି ଆଇଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କେତେଟା ଥାଏ ମଡରେଟ୍ ରିଲେସନ୍। ମଡରେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ଏଇ ଫର୍ମରେ ଆସିବେ, ଏତେ ବି ସେ ଦୂରତାରେ ନାହାନ୍ତି କି ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ବି ନାହାନ୍ତି। ଫାଇନ୍, ଆଇଟମ୍ସ ଆର୍ ଫଲୋଇଂ ୱାନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ସି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମଡରେଟ୍, ଦ ବଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଫାଇନ୍, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମଡରେଟ୍ ରିଲେସନ୍। ସେମିତି ମଡରେଟ୍ ରିଲେସନ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଆସିପାରିବ। ଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବ, ମାର୍କସ୍ କେତେ ମାର୍କ ପାଉଛ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଫର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍। ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ କି ଝିଅ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି ସେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ନେଇ ଆସିବ। କିଛି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବି ଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ନର୍ଭସନେସ୍, ଆଉ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପିୟରିଂ ଡେରେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ହେବ। Okay, the same thing was happened to me. I prepared for so many months. Regularly going for test series ଗୋଟେ preparation ଗୋଟେ ଥିଲା। ଯୋଉ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଗେଟ୍ର ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ମୋର ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଫିଭର୍ ସହିତ ଇଏ କ'ଣ ଏଟା ଡାଇରିଆ ହେଇଗଲା। ଫିଭର୍ ସହିତ ଡାଇରିଆ ମାନେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ତ କାଲି ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍। ଘରେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଦେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏତେ ପଢ଼ିଲି 6-7 ମାସ 9 ମାସ ପାଖାପାଖି, ଯିବିନି। ତ ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ସେ ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର, ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼େ ପୁଣି ପଡ଼ିଛି ଏତେ ଦୂରରେ। ନିଜେ ପୁଣି ଛୁଟିରେ ଗଲି, ସେଠି ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲି ଯାହା ଯେମିତି। ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଦେଖିଲି, ସେ ପୁରା ଫାଲତୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଛୋଟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ସେ ନାଲି ଚେୟାର, ଏ ଯେଉଁ ବାହାଘର ପ୍ରୋସେସନରେ ଯେଉଁ ନାଲି ଚେୟାର ପଡ଼େ ନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର। ବାସ୍ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ, ସାର୍। ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ବଡ଼ ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ସବୁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେ ପିଲା ତ କେହି ସେ ଗାଁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଛି, କେହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପେନ୍କୁ ଟକ୍ ଟାକ୍ ଟକ୍ ଟାକ୍ ଟକ୍ ଟାକ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ବାଲା ପେନ୍ ଆସୁଛି, ହଁ। ତ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଫେକ୍ଟ ଏମିତି କଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ର ଥିଲା। 5 ଲାଇନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, 5 ଲାଇନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ରିଜନିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଲୋକଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ସେମିତି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ନେକ୍ସଟ ସ୍କିପ୍ କଲି। ଟେକ୍ନିକାଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମାନେ ଇଜି ସବୁ ଛାଡ଼ିଲି। ତ ସିଏ ନର୍ଭସନେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରୁ ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର। ନର୍ଭସନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏଇ ଆଟମସ୍ଫିୟରଟା ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ
तो ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତମର ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ହ୍ୟାମ୍ପର କରିଦେବ। ସୋ वी କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ମଡରେଟ୍ ରିଲେସନ୍। ନା ହିଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା ହିଁ ଏତେ ୱିକ୍, ଏଇଟା ମଡରେଟ୍ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଖାଲି କହିଦେଉଛୁ କେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେଉଁଟା ୱିକ୍ କେଉଁଟା ମଡରେଟ୍, କିନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେତେ ମଡରେଟ୍ କେତେ ୱିକ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମରେ ଆଇଟମ୍ସ ଦରକାର। ଇଏ ତ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟିଭଲି ୟୁ ଆର୍ ସେଇଂ, ସବଜେକ୍ଟିଭଲି ୟୁ ଆର୍ ସେଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେ ଆଇ ହାଭ୍ ସ୍କୋର୍ଡ ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍। ଆରେ କେତେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଛ ସେଇଟା ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ମାର୍କ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଲା। ଖାଲି ଭଲ ଖରାପ କହିଦେଲେ ହବନି। ତ ସେମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ, objectively we can look at how strong a bond is, how weak a bond is, or how moderate the bond is, just by getting through a parameter called as statistical parameter r, small r। small r माने correlation coefficient, correlation coefficient, correlation coefficient ହେଲା। correlation coefficient ଗୋଟେ statistical parameter जोटा कि तुमको help करिवो objectively जानियाको कि how strong is the bond। it is basically given by the formula କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୁଇଟା variable use କରୁଛୁ, ତ x minus xi summation of y minus yi ହେଲା divide by root over of again summation of x minus xi ର square into y minus yi ର square। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫର୍ମୁଲା, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଫର୍ମୁଲା। ତ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ କ୍ଲାସ୍ 10th ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା କୁହାଯାଏ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ପିଲା କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଫର୍ your level it is not required to remember this big formula, but still correlation coefficient is the parameter। এই ଫର୍ମୁଲା ବେସିସ୍ରେ ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବ। value lies from -1 to +1, value lies from -1 to +1 the range। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ r value ସବୁବେଳେ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ with the help of this magnitude। if the magnitude of r is greater than 0.85, यदि greater than 0.85 ଅଛି कि 0.8 ରୁ ହିଁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଭାବିଦିଅ, then we call it as a strong relationship, strong relationship। magnitude of r is greater than 0.85, strong relationship। in the same way magnitude of r is less than 0.4, ଯଦି 0.4 ରୁ କମି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ weak relationship। ଆଉ ଯେତେ କମି କମି ଯିବ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ପାଇଲୁ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ଜିରୋ, ଆର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ଜିରୋ ମାନେ ନୋ ରିଲେସନ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ୱିକ୍ ରିଲେସନ୍, ଅର୍ वी कैन कॉल इट एज नो रिलेशन एट ऑल। फाइन। तो ଯେତେ କମିବ ସେତେ ୱିକ୍ ରିଲେସନ୍ ହେଇଚାଲିବ, ଆଉ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଲେସନ୍ ହେଇଚାଲିବ। ଆଉ ଆଙ୍କ ମଝିରେ 0.4 ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ 0.4ରୁ 0.85 जी କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଉଛ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ମଡରେଟ୍, ମଡରେଟ୍ ମଡରେଟ୍ ରିଲେସନ୍। ନା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ଏତେ ୱିକ୍ ଅଛି, ମଡରେଟ୍ ଆଭରେଜ୍ ହେଲା। तो सेटा CORR, CORR is a function in Python, CORR। It will be helping you to calculate. Correlation coefficient will be helping you to calculate. It is a part of pandas। Fine। ଏବେ ମୋତେ ତମେ କହିବ, for example I am giving you R value as -0.6, ମୋତେ କହିଲ ଏଇଟା strong, moderate ନା weak। এটা নেগেটিভ, पूरा নেগেটিভ सर क्वेश्चन में दिखा लेना था अगर कभी। ए R equals to -0.6 ଏଇଠି सर्कल କରିଦେଇଛି। 0.6 मॉडरेट सर। ओके, इट इज मॉडरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमर काम है मैग्नीट्यूड ऑफ आर नवा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर जब नेबी तो 0.6 हो माइनसटा कटिज, तो 0.6 इज कमिंग बिटवीन 0.4 टू 0.85, सो इट इज मॉडरेट रिलेशन। किंतु नेगेटिव कारण है नेगेटिव डायरेक्शन, माने एमिथि ए एग्जांपल तो एग्जांपलटा नेगेटिवली डायरेक्टेड थिवो किंतु 0 पॉइंट माने मॉडरेट रिलेशन अच्छी है। तो यही हिसाब से तुम जान कौ कौ दीटा कलम भितर केते बॉन्डिंग अच्छी केते वीकनेस अच्छी रिलेशनटा जापर। सो यू कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू कलम्स विथ द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइजेशन फॉर्म रे। आउ द न्यूमेरिकल फॉर्म रे चेक करने चाहूँ ऑब्जेक्टिवली यू हैव समथिंग कॉल्ड आर, स्मॉल आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट। मन रखिबटा स्मॉल आर कहीं जो कह स्मॉल आर बिकज कैपिटल आर आउ गोटे मीनिंग अच्छी। कैपिटल आर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, सेटा आउ गोटे जिनस सेटा पछरे तुम पढ़ो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आउ स्मॉल रे भी टिके फरक रहिबो लगी। ओके, तो ये है तुम कोरिलेशन कोफिशिएंट। एनीवे वी हैव समथिंग कॉल्ड कोवेरिएंस। कोवेरिएंस भी गोटे थाए। Covariance is nothing but it will be simply telling you the direction। Correlation coefficient कौन दउची, स्मॉल आर कौन दउची,
डिरेक्शन तो बतई दूची, strength and direction. स्ट्रेंथ भी बताऊची, ये कि खाली तुमको डिरेक्शन दब, ये स्ट्रेंथ विषय बतईबनी कोवेरिएंस दीटा धर कॉलम्स अच्छी। आ linear और non linear भी कहबनी ना। ना, ये खाली कहबो डिरेक्शन। फॉर एग्जांपल देखो सिंपली आ काम है पॉजिटिव वैल्यू देखिबो नेगेटिव वैल्यू देखिबो। पॉजिटिव जदि अछि ताले गोटे इंक्रीज कले आ गोटे इंक्रीज करूची, नहेले गोटे इंक्रीज डिक्रीज कले आ गोटे डिक्रीज करूची। दैट मींस दे आर डायरेक्टिंग इन द सेम वे, दे आर डायरेक्टिंग इन द सेम वे। गोटे डिक्रीज कले आ गोटे डिक्रीज करूची, गोटे इंक्रीज कले आ गोटे डिक्रीज करूची। नेगेटिव वेरिएंस जदि पाउछ कोवेरिएंस ताले गोटे इंक्रीज कले गोटे डिक्रीज करूची, नहेले वाइस वर्सा गोटे डिक्रीज कले आ गोटे इंक्रीज करूची। ये ହେଲା କୋଭାରିଆନ୍ସ। ତ ମନେ ରଖିବ କୋଭାରିଆନ୍ସ ଆଉ କୋରିଲେସନ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିକେ ସିମିଲାର ଟର୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କୋ ଲାଗିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା। ଏଥିରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଖାଲି ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆର କିଛି ରେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ କିଛି ନଥାଏ, ବୁଝିଲ। ଯେତେ ବଡ଼ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥାଉ ଯେତେ ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥାଉ ତମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଦେଖିବ ତମେ ସିମ୍ବଲଟା, ଖାଲି ତମେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖିବ ସିମ୍ବଲଟା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ନା ମାଇନସ୍ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଧର 256, 256ଟା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, তুমি ভুলে যাও এটা କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ କି ମାଇନସ୍। ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ତାହେଲେ ଚେକ୍ କରିଦେବ, ସ୍କାଟର ପ୍ଲଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ଦୁଇ ଜଣ ଭ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍। ୟା ତ ମିଶିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ ନହେଲେ ମିଶିକି ତଳକୁ ଆସୁଥିବେ। ଏମିତି ହେଉଥିବ ନହେଲେ ଏମିତି ହେଉଥିବ। Oh sorry, if one is increasing another one is decreasing, increasing something like this. If one is decreasing, another one is also decreasing. For example এটা না, হ্যাঁ এটা ୟା ତ ଏମିତି ଯିବ ନହେଲେ ଏମିତି ଆସୁଥିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବ କୋଭାରିଆନ୍ସରୁ। ଫାଇନ୍, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବ କୋଭାରିଆନ୍ସ। ଆଉ ଆର ଫର୍ମୁଲାଟା ବି ଏତେକୁ ମନେ ରଖିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଆଇ y minus yi divided by something called n, total number of terms. Fine, এই হিসাବରେ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆର ଅଛି। ଇଜି ଫର୍ମୁଲା ବଟ୍ ଏନିୱେ ଓକେ। COV यूज करदेले, ये फंक्शनटा यूज करदेले तुम कोवेरिएंस पाइजियो बिटवीन एनी टू कॉलम। सिंपली यूज करो COV ऑफ समथिंग कॉमा समथिंग। इफ यू गोटे कॉलम आ गोटे कॉलम जब पाइजियो तुम गोटे वैल्यू आसीजियो, से वैल्यूटा स्कैटर प्लॉट जे चेक कर परिबो, तुम जानिजिवो एटा पॉजिटिवली डायरेक्टेड होउची कि नेगेटिवली डायरेक्टेड होउची। ओके, ଦିଟାଙ୍କ always two variable टू ଭିତରେ। वेरिएबल्स को माने टू वेरिएबल्स। Okay, now these are all statistical things and all. Let us go to our coding part। कोडिंग पार्ट जीवा जहाँ पढ़ीचु स्टार्टिंग रू, माने ईडीए रे जहाँ जहाँ पढ़लु मीन मीडियन मोड वेरिएंस ताकू नेइकरी गोटे प्रॉब्लम देखिवा। ओके, सो हियर लेट मी गो टू डेटा विजुअलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज दिस थिंग्स, मैटप्लॉटलिब कौन, नंपाई कौन, पैंडास कौन, सीबॉर्न कौन, एति जिनस तुमको जाने पड़ो ही पड़ो। रिमेंबर, अरे टास्क वाज डिस्ट्रॉयड बट इट इज पेंडिंग, ये कौन। अच्छा, okay, so let me go to one data set that is nothing but education data set। जोटा कि सिंपल डेटा सेट गोटे एजुकेशन। एथरे कोन जीमैट स्कोर आउ कोड कोन थी वर्क एक्सपीरियंस थी मे बी। देखो मको लोड कली, से लोड हला। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी कॉलम्स, 3 कॉलम्स। एई कॉलम, अच्छा एई कॉलमटा मते कहलो ऑर्डिनल कि नॉमिनल डेटा सीरियल नंबर। ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ନୋମିନା ऑर्डिनल ऑर्डर फॉलो होची ना, सीरियल नंबर हिसाब से देइची। देखो 1 2 3 4 एम करी ସାଇ देइची। हाँ, तो ऑर्डिनल डेटा इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। सीरियल नंबर मुझे नहीं कौन करी, रोल नंबर नहीं कौन करी, तो ताको तुम ड्रॉप कर पारिबो तुम इच्छा। बट स्टिल एबे हमें ड्रॉप करिबनी, हमें ए दीटा कॉलम को देखिबा। गोटे ला वर्क एक्सपीरियंस, गोटे ला जीमैट हैला। व्हाट इज सेप कौन करिबो, मते देई दबो केतेटा रोज केतेटा कॉलम्स। सेप दे देला सेप। रिमेंबर, ये तो गोटे डेटा सेट आम पाइलु जोटा कि आमर मोर लोकल सिस्टम रे अच्छी। केबे केबे तुमर इंटरव्यूअर तुमको एमती पचार पारे, अच्छा कैन यू यूज एनी लाइब्रेरी टू गेट एनी डेटा सेट। रिमेंबर एसएनएस, सीबॉर्न भीतर भी दुनिया डेटा सेट अच्छी। ऑटोमेटिकली दिस थिंग माने प्री डिफाइंड डेटा सेट आर प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट। इन केस तुमको इंटरव्यू रे पचारुचंती कि अच्छा गोटे डेटा सेट नियर रैंडमली आ ऊपर काम कर, तुम ताको पचारिबनी कि सर कोठ नेबी डेटा सेट, आपन तो देई नांती डेटा सेट, एमती पचारिबनी। तुम यूज करिवो सीबॉर्न। सीबॉर्न रे बढ़िया बढ़िया डेटा सेट अछि। एसएनएस इज नथिंग बट सीबॉर्न।
C1 ଭିତରେ ଯାଇକରି you have to use one function get dataset names. Get dataset names तुमको बतेदेବ କୋଉ ଟାଇପର dataset available ରହୁଛି C1 ରେ okay sns dot get dataset names. If I go and run it ଦେଖ sns is not defined, so let me go and now you can go and have a look. These are the dataset present. Okay, କେତେଟା dataset present ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ କ'ଣ କରିବି? number Length. 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 Okay, so नियरली 30टा बोधे थी मत लाଗୁଛି 22 सॉरी 22टा डेटा सेट अछि 22टा डेटा सेट अवेलेबल रहउछि तम C1 भितरे आ आंकर भलो भलो मीनिंगफुल डेटा सेट एमती नाही कि किछि भी फ्लाइट्स डेटा सेट तुम जानि परियो फ्लाइट ड्यूरेशन वगैरह विषय रे गीजर ग्लू बेसिकली यूज हुए आइरिस डेटा सेट आइरिस डेटा सेट प्राय माने मोस्टली यूज हुए कहीं आइरिस डेटा सेट भितर प्राय कितना कॉलम्स अच्छे नियरली अबाउट 6 to 7 columns are there. For example, let me go with iris, maybe iris GP maybe 6 to 7 columns are there and those are numeric in nature. तो किसी भी visualization करिया पे जब तुम practice करा चाहो iris data set नहीं जीव okay let me go and have a look iris data पांचटा कॉलम अच्छी देखो कितना न्यूमेरिकल 1 2 3 4 स्पेसेस ये ला फ्लावर रो सब स्पेसेस और ये ला से फ्लावर रो लेंथ गुड़ा सेपल विड्थ पेटल विड्थ फाइन तो इन केस तुमको कुआ जाउची गोटे डेटा सेट नेगिरी ता ऊपर काम करो तो तुम एसएनएस रो जाइए किसी भी डेटा सेट गोटे नहीं काम कर एमपीजी डेटा सेट देखो माइल्स पर गैलन पेंगुइन्स प्लैनेट्स यू कैन एक्सप्लोर दिस थिंग्स व्हेन यू आर गेटिंग टाइम डायमंड्स डॉट्स ओके तो डेटा सेट को लोड केमती करी एथर को pd डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी यूज हेबनी से एसएनएस भीतर गोटे फंक्शन अच्छे लोड डेटा सेट से डेटा सेट को लोड करो को डेटा सेट इट दिया आइरिस so it will be getting loaded okay it is not required for now. सो दिस इज हाउ देखो खाली ये नुहे खाली C1 नुहे तुमको एसकेलर्न रो भी बहुत डेटा सेट मिलिबो तुमको केरास पाइटॉर्च रो भी बहुत डेटा सेट मिलिबो हां किंतु C1 रो भी भलो भलो डेटा सेट मिल जाउची बहुत इजीली पाई जाउची सेटा ही बड़ कथा ओके ये सब खाली प्रैक्टिस करिया को ना ही रियल वर्ल्ड रे तुम यूज करबा को इन केस तुम इंटरव्यू होची तुम पचार यू कैन टेक एनी डेटा सेट आउट ऑफ दिस यू कैन स्टार्ट डूइंग द मीन मीडियन मोड वेरिएंस तुम देखि परिबो यदि से पचार ओके नाउ सी फर्स्ट मोमेंट ऑफ बिजनेस डिसीजन ईडीए आगे स्टार्ट करवा ईडीए आगुरी आम डेटा अंडरस्टैंडिंग करिया कथा नाउ इफ आई गो एंड शोकेस यू यू हैव टू टेल मी मत कहलो वर्क एक्सपीरियंस दिस इज कंटिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा अंडरस्टैंडिंग Continuous. okay fine if it is continuous is it ratio or no interval Ratio. ratio Ratio. okay what about gmat Gmat is a zero percentile means नहीं interval. ये सब स्कोर ये जीमेट रो स्कोर दिए छै these are all scores ये भी रेशियो रे छिबो Uh, इट विल बी आल्सो तो रेशियो व्हाई बिकॉज़ also यदि ratio. जीमेट स्कोर धरला 0 ताने से पिला किछि मार्क पाइनी एला जीमेट एग्जाम भी भलो से एमबीए वगैरह करे एक्सपीरियंस जरा अछि से माने अप्लाई करी जीमेट देख भी करछन एमबीए ओके देखो फास्ट कथा में मीन फाइंड आउट करबा ओके इजी सिंटैक्स आगे से कॉलम को नहीं जाओ जो भी कॉलम ऊपर काम कर रहा फॉर एग्जांपल वर्क एक्स रो मीन फाइंड कर डॉट मीन गो एंड रन इट you would be getting a value 55.5 ये वैल्यूटा पाइगल एटा गोटे को छोट पिला भी पाइछु रन कर देले बट अंडरस्टैंडिंग इज इंपोर्टेंट एटु कोन जाने पाइले 55.7 जोटा अछि एटा इयर्स रे तो जीवनी वर्क एक्सपीरियंस इज इन टर्म्स ऑफ मंथ्स एसो मंथ हिसाब रे दिया अछि 55.4 is nothing but how many months nearly about sorry how many years 5 वर्ष हेले केते मास होची 60टा मास होची 4 year 4 year 4 year पाखापाखि 4 year 8 months ओके तो मु कहि परिबी मु से क्लाइंट को जाके बुझे परिबी जे भी मते डेटा देछि कि सर आपनकर जो डेटाटा आपन देइजंती सेठु जणा पड़ला कि
ଆଭରେଜ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ମାନେ ଯେତିକି ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ 4.8 ଇୟର୍ସ। ମାନେ 4.8 ଇୟର୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଆଭରେଜ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ୟର କମ୍ପାନୀ। ଏଇଠୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଆସୁଛି ଏ କମ୍ପାନୀଟା ଏମ୍ଏନ୍ସିଜ୍ରେ ଯାଉନି, ଏମ୍ଏନ୍ସିଜ୍ରେ ଆହୁରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। 4.8ଟା ଆଭରେଜ ଏଜ୍ ସେଥିରେ ଯିବନି, ଆଭରେଜ ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାଏନା, ସେଥିରେ ଯିବ ନିୟରଲି ଅବାଉଟ୍ 7 to 8 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଭରେଜରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଉଛି 4.8, ତ ଏଇଠୁ ଆନାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ କି କମ୍ପାନୀଟା ମେ ବି ମିଡ୍ ଲେଭେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ବି କୁହାଯିବନି ନା ହିଁ ଏମ୍ଏନ୍ସିଜ୍ରେ କୁହାଯିବ ହେଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ତମେ ପାଇଲ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ବୁଝେଇବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୟାମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଛି। An average work experience of about 4.8 years suggests that the individuals in this data set are mid-level professionals. ये ଗୋଟେ analysis ପାଇଲ 4.8 years experience on an average ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ mid level professionals ଅଛନ୍ତି, ନା ହିଁ fresher ଅଛନ୍ତି, ନା ହିଁ highly experienced, mid level। ଦେ ଆର୍ ଲାଇକଲି ପାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲ୍, ହଁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସେଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲ୍ରୁ ପାର ହେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନଟ୍ ୟେଟ୍ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏତେ ସିନିୟରଲି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କ ହେଇଥିଲେ ଆଭରେଜଟା ପ୍ରାୟ 7-8 ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ହୁଁ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଭାବିବ, ଏଇ ହିସାବରେ ଭାବିକିରି ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ରଖିଲ କି ଯାହା ବି ଗୋଟେ କୋଉଠି ରଖିଲ ଜିନିଷଟା। ଦେଖ ଖାଲି ମିନ୍ରୁ ଏମିତି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଲା। ସେମିତି ଏଇ ମିନ୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ। ଗୋଟେ ମିନ୍ ପାଇଗଲ ଆ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଏକ୍ସ ପାଇଁ, ମିନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଜିମ୍ୟାଟ୍ ସ୍କୋର। ଜିମ୍ୟାଟ୍ ସ୍କୋରର ଧର ମିନ୍ ପାଇଲ ଯାହା ବି, ଧର ମିନ୍ ୟୁ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ 700। So 700 is the average score your employee has secured before entering into your company। ଭାବ ଏଇସବୁ ମାର୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନିଜରେ ହେଲା। ତ 700 ମାର୍କ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ ଥିଲା, ତାମାନେ ଭଲ ଏ କମ୍ପାନୀ, ତାମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିଲେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ୱାର୍କ ଏକ୍ସକୁ ନେଇକରି କରିଛି, ତମେ ଇନ୍ କେସ୍ ତମେ ଟାଇମ୍ ପାଉଛ ତମେ ଜିମ୍ୟାଟ୍କୁ ବି ନେଇକରି କରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଲମକୁ ନେଇକରି ସବୁଗୁଡ଼ା କରିଛି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲମକୁ ନେଇକରି କରିବ। Next one is median। median first of all median ଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବା କଥା। median is nothing but the middle most value। middle most value ମାନେ ତଳେ 50% ଡେଟା ରହିବ, ଉପରେ ହାଫ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଡେଟା ରହିବ, ମାନେ 50% ଡେଟା। ଦେଖିବା ମିଡ଼ିଆନ୍ କ'ଣ? ମିଡ଼ିଆନ୍ ପାଇଲେ 52 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 12, ଓକେ ନିୟରଲି ଅବାଉଟ୍ 4.3 years। So 4.3 years is coming up at this level। म्यूट। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଆବାଜ ହଉଛି କଣ କିଏ? ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କି? ଏବେ ଶୁଭୁଛି? କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ନଏଜ୍ ଆସୁଛି ବୋଧେ ସେ ରୁହ ମୁଁ ତାହେଲେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇଦିଏ, ମେ ବି ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ, ଇୟର ଫୋନ୍ ଥାଉ, ସେଟା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବାଗ। ନା ଦେଖିବା ରୁହ, ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖି କେମିତି ହେଉଛି। ଶୁଭୁଛି ନା ଏବେ ଭଲସେ? ଚାଲୁ ଗୋଟେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ରେଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବ ନଏଜ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତାମାନେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ପାଇଲୁ 4.3, ମାନେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ବଟ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। 4.3 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ତୁମର ମିଡ଼ିଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତାମାନେ 4.3 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯିଏ ବି ଆଣିଛି ସେମାନେ ମଝି ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ତଳେ 50% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରେ ଆହୁରି 50% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମଝି ଆସୁଛି ତୁମର 4.3 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ, ତା ଉପରେ ଆହୁରି 50% ମାନେ ହାଇଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 50% ଫ୍ରେସର ଲେବୁଲ୍ କି ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କିଛି ଦିନ, କିଛି ମାସ, କିଛି ବର୍ଷ ହେଇଛି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏମାନେ ମଝିଆ ଲୋକ 4.3 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ନଥିଂ ବଟ୍ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ବୁଝେଇବ? This indicates that half of the employees have less than or equal to 4.3 years experience ହେଲା। ଅଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 4.3ରୁ କମ୍, ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 4.3ରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ଆଉ ଆଭରେଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ସେଇ ପାଖାପାଖି ପାଇଥିଲୁ। ଆଭରେଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ? 4.8 ପାଇଥିଲୁ। ତ ମିନ୍ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ମିଡ଼ିଆନ୍ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ବଟ୍ ମୋଡ୍। ମୋଡ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ବଟ୍ ରିପିଟେସନ୍। କେଉଁଟା କେତେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ମୋଡ୍। ଦେଖିବା ମୋଡ୍ରେ ପାଇଲେ 45,
ओके 45 डिवाइड बाय 12 इज नथिंग बट 3.75 ତା ମାନେ 3.575 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ତମ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 3.75 ଅଛି। ତମେ ଏଇଟା କହିପାରିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଠୁ ଜାଣିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓ ତାହେଲେ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ସେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। 360କୁ ବି ନେଇପାରିବ ତମେ ହେଲା କି ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପାନୀ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ତମର ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନ୍ ଓକେ ନା ଇଫ୍ ଆଇ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କାଉଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ବତେଇବ ମାନେ ଧର 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା କେତେ ଜଣ 4 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା କେତେ ଜଣ ଏମିତି ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବ। ଦେଖ 45 ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ 3.75 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ତ 60 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। Nearly about 60 people are there who are having the experience in between 3 to 4 years. 3 ରୁ 4 years ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 60ଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ 773 ଫାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 773 60ଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ତୁମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲ ମୋଡ଼ ହିସାବରେ ଏଇଟା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବ ଦେଖେଇଦେବ କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସଜେସନ୍ ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବ ସାର୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିଟେନ୍ ଧର ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ଦିଆହେଇନି ଯଦି ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାନ୍ତା କି ଆମକୁ ଦରକାର କମ୍ପାନୀରୁ ଚର୍ନ ରେଟ୍ଟା ହଟୁ ଚର୍ନ ରେଟ୍ ମାନେ ସୁଇଚ୍ ଲୋକ ନ କରନ୍ତୁ ଆମରି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବ ସାର୍ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ନିୟରଲି ଆବାଉଟ୍ 60 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନାଉ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଡୁଇଂ ଇଜ୍ ସାର୍ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପସ୍କିଲିଂ କରାନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପସ୍କିଲିଂ କରାନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଲେରୀ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏମାନେ ସୁଇଚ୍ କରିବେନି କାହିଁକିନା 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଏବେ ସୁଇଚ୍ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ମେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସାଲେରୀ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କୁ ଅପସ୍କିଲିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାୟର ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଉଡ୍ ବି ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବେ ହେଲା ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ମିନ୍ ମିଡ଼ିଆନ୍ ମୋଡ୍ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ନାଉ ଦିସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ବାକି ପିଲା ବି ସେଇଆ ହିଁ କହିବେ ଏମିତି ନାହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କିଏ କେମିତିଆ ଭାବୁଛି ହେଲା ଓକେ ନାଉ ଲେଟ୍ସ go for second moment of business decision what second moment of business decision was telling you dispersion dispersion ହଁ distribution କହିପାରିବ dispersion କହିପାରିବ how the data points are getting distributed dispersed ତା ପାଇଁ ଆମର ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେଞ୍ଜ ପଢ଼ିଥିଲୁ ତ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସକୁ ଯିବ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ପାଇଲି 750.03 750 ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ କ'ଣ ଜିରୋ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି କି ନୋ 750 ଇଜ୍ ଫାର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଜିରୋ ଯଦି ଫାର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଜିରୋ ତମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲ କି 4.8 ଇୟର୍ସ ଥିଲା ତମ ମିନ୍ 4.8 ଇୟର୍ସ ଥିଲା ତମ ମିନ୍ ପାଖରୁ ଡେଟାଟା ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ତାମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବହୁତ ହେଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ତମେ ନେଲ ଏଇଠୁ ତମର ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବ ତମ ଏମ୍ପ୍ଲୟରେ ସାର୍ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତିକି ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିଫର କରୁଛି କିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସିଆ ପିଲା ବି ଅଛି କି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ବି ଅଛି because variance is 750 variance is suggesting that your data point is varying it is varying so experience values ଗୁଡ଼ାକ vary କରୁଛି it is not restricted to near to that mean value ପାଖାପାଖି ନୁହେଁ mean value ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ମେ ବି varianceଟା ଟିକେ ଜିରୋ ପାଖାପାଖି ଆସିଥାନ୍ତା ଏଟା 750 କାଫି ଦୂରରେ ଅଛି ଓକେ ସୋ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ତମେ ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଆନାଲିସିସ୍ଟା ତୁମେ ନେଇପାରିବ କି ଧର ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସଟା ଯେତେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାରୁଛି ଯେତେ ବଡ଼ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାରୁଛି ଆଉ ଯେତେ ଜିରୋରୁ ଦୂରତା ହେଇକିରି ଯାଉଛି ତମେ କହିବ କି ସାର୍ ତମ ଡେଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛି କିଏ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ବି ଅଛି ଯିଏକି ତମର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ତୁମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ହାଇ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍
among the employees employee ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ମିଡ୍ ଲେଭୁଲ୍ ଆଉ ଖାଲି ହାଇ ଲେଭୁଲ୍ କି ଖାଲି ଲୋ ଲେଭୁଲ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଚଳେଇବାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍? ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ନେଇକି ତମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କହିବ କି ସମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଲାଇକଲି ହାଭ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଲେସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, while others have substantially more, ବାକି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକ, causing the values to spread far from the average। average value average is nothing but the mean we have already calculated, mean is nothing but the central tendency। ଆଉ variance ଟା ଆମେ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଏଇ ସୋର୍ସରୁ କେତେ ଡିସ୍ପର୍ସ ହେଉଛି, ଯେତେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେତେ ଅଧିକ ଡିସ୍ପର୍ସ ହେବ, ସେତିକି ଅଧିକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ। ତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି, ଆଉ ହେଉଛି ମାନେ ତମେ କହିବ ଟେକ୍ନିକାଲ ସରି ବିଜନେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସାର୍ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକରି ତମର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦିସ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଦିସ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଓକେ, ନାଓ ସେ ଯଦି କହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନସାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲ, ବିଜନେସ୍ ସଜେସନ୍। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଚର୍ନ ରେଟ୍। ଚର୍ନ ରେଟ୍ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀକୁ ସୁଇଚ୍ କରିବା। ଯଦି ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ହେବାକୁ, ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁନା କି ସୁଇଚ୍ କରନ୍ତୁ ଲୋକ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେଉଁ ଫ୍ରେସର୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରେସର୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ ନା। ସପୋଜ ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଫର୍ 10 hours, ମେ ବି ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, ଦେ ମଷ୍ଟ ବି ଥିଙ୍କିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ, जोटा कि 360 ମୋ ସହିତ କରିଦେଲା। ଓକେ, ସୋ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ ଗିଭିଂ ଦେମ୍ ସମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍। ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ ଗିଭିଂ ଦେମ୍ ସମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍, କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ବି ଦିଅ, ମେ ବି ଘରେ ରହିବାକୁ କିଛି ବି। ତ ଏସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥାରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡସରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଜେସନରେ ଯାଉଛି। ଫୋର୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଡିସିଜନ୍ସ: ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव। ए प्रेस्क्रिप्टिव रिगार्डिंग एगुड़ा जाऊँगी। आ प्रेस्क्रिप्टिव रिगार्डिंग तुमको एक्चुअली कहया कथा नुहे, तुम सहित भी जी भी गोटे मैनेजर थी, गोटे हाई लेवल एक्सपीरियंस लोक थी, क्लाएंट को बुझिला बेले सी लोकटा कह, इट इज हिज वर्क। मे बी एम एमबीए प्रोफेशनल्स भी था, एमबीए करके भी आसता, आउ मैनेजमेंट लाइन वाला एम था, तो एम कम है ये सजेसन दवा, तुम कम है टेक्निकल कथा गुड़ा कहवा और बुझेदवा, माने इनसाइट्स गुड़ा दवा, बुझिपारे। तो ये गोटे प्रकार जाऊँ। देख आमर 4 स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स कहती ना, गोटे है तुम फास्ट कौन डेस्क्रिप्टिव, यू आर डेस्क्राइबिंग व्हाट हैज हैपेंड। हाँ, एटा प्रेस नहीं मु प्रेस्क्रिप्टिव, प्रेस्क्रिप्शन माने कौन सजेशन, रिमेंबर प्रेस्क्रिप्शन माने सजेशन, और सजेशन किए करते सब सीनियर मेंबर्स करते, सीनियर मेंबर। हाँ, तागुर प्रेडिक्शन थी, भाभी एटा गोटे प्रेडिक्शन प्रॉब्लम गोटे थिला, लास्ट को हम मशीन लर्निंग भी यूज करछु, लास्ट को टोटल प्रोजेक्ट नहीं क्लाइंट को देखैबु कि नहीं, से स्टार्टिंग रू बुझे 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 जीव, से बुझेला बेले आ कामटा जी कि तुम सहित जाइथिबो लोकटा सीनियर मेंबर, ता काम रहइबो सजेशन दवा। तो सी गोटे सजेस्ट कला, देख सी गोटे सजेस्ट कला कि सर फ्रेशर मानकू एते काम करिया दियंतु, मे बी दे आर फ्रस्ट्रेटेड, इफ यू वांट टू लेट देम बी इन योर कंपनी देन डोंट गिव देम हेक्टिक वर्क्स। ओके, प्रेस्क्रिप्शन माने सजेशन, ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମାନେ ସଜେସନ୍। ଇନ୍ କେସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରୁଛ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ତୁମେ କରୁନା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫାଇନ୍। ତୁମ ସହିତ ଯିଏ ଥିବ ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବ ନା, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଦେବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ବୁଝେଇବ ତ କିଛି। ହଁ, वी हैव 4 स्टेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स है कि ए दीटा तो मैंडेटरी एट एनी कॉस्ट, आपको किए करती डेटा एनालिस्ट माने करती, पावर बीआई यूज करेंगे, टैब्लू यूज करेंगे, विजुअलाइजेशन फॉर्म रे नहीं जी। ए कामटा है डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। हाँ, एटा एटा साइंटिस्ट काम रही, डेटा साइंटिस्ट कारण से प्रेडिक्शन ऊपर काम करियो, मॉडल बनेबो, किंतु आंक समस्त सहित ये सीनियर लोक तो रही लास्ट को प्रेस्क्राइब करिवो। तुम डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट भी कर प्रेस्क्राइब करिवो, जदि डेटा साइंटिस्ट प्रोजेक्ट भी करूछ तार भी प्रेस्क्राइब करिवो। प्रेस्क्राइब माने गोटे सजेशन तांको दबा, बुझिपारे। ए सजेशन टाକୁ ସିଏ ଅନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଡାଟା ସେଟ୍ ନେଇକି ଯିବ କୋଉ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ଡାଟା ସେଟ୍ କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି କୋଉ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହେଲା, କୌଣସି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନେଇକି ଆକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସଜେସନ୍ କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ଯିଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସିଏ ତ ମୂର୍ଖ ତ ନଥିବ, ସିଏ ବି ତାର ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିବ, ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସିଏ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ତମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା, ବାକି ସିଏ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସଜେସନ୍ଟା ଦେବାର କାମ ବି ତମେ କରିପାରିବ, କିଛି ଏମିତି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସଜେସନ୍ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଯଦି ତମ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ, ସେ ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ। ହୁଁ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା।
ଚାରିଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଜେସକୁ ନେଇକି ଯିବ। ହଁ ହଁ, ତାପରେ ରହୁଛି ନିଜ ରୋଲ୍ ହିସାବରେ। ନିଜ ରୋଲ୍ ହିସାବରେ ଧର ମୁଁ ଡେଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ କାମ କରୁଛି, ତ ମୋର କାମ ରହିବ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଡେଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି ଇଏ କାମ, ଯିଏ ଲୋକ ଆ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ସିଏ ଏଇ କଥାଟା ସମ୍ଭାଳିବ। ହଁ, ଏଇଟା ମେ ବି ସବୁ ସିନିୟର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ରହିବ ସଜେସନ୍ କରିବା କି ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଦେବା, କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେନିଫିସିଆଲ ଫର୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଲାଇକଲି ହାଜ୍ ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ବି ଅଛନ୍ତି, ମିଡ୍ ଲେଭେଲ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ମାନେ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି, ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ଡେଟା। ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ 360ରେ ଏଇଟା ଫଲୋ ହଉନି। 360ରେ ପ୍ରାୟ ଫ୍ରେସର ମିଡ୍ ଲେଭେଲ ରହୁଛନ୍ତି, ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାହିଁ, ତ ମେ ବି ସେଇଠି ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଚାଲୁନି ଭଲସେ। ତ ସେ ହେଲା କଥା, ଶରତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ନିତିନ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏସବୁ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ନା। ତ ତ ସେଇଭଳିଆ ଡିସିଜନ୍ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସିନିୟର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜକୁ କେମିତି ରିଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ନା ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ତ ତମକୁ ବତେଇଦେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ଆସିଲା। ହଁ। ହୁଁ 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 ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆଡ୍ କରିକିରି କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆଡ୍ କରି କହିବେ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ମାନୁପୁଲେସନ କାମ। ବୁଝିଲ, ସିଏ ହେଲା ଆମର ଏଠି ଥିଲା ବା 360 ଥିଲା, କିଏ ତା ନା ପ୍ରବୀଣ, ପ୍ରବୀଣକୁ ଭରଣୀ, ପ୍ରବୀଣ ଆଉ ଭରଣୀ ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରୋଲ ଖେଳନ୍ତି। ଭରଣୀ, ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିକି ଯାଇଥିବୁ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଧର ଏଇଠି ବସିଛି, ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆମେ ଯାହା ବି ଇନସାଇଟ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ଏ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି ପୁରା। ଏମିତି ଏମାନେ ସବୁ MBA ପିଲା ଲୋକ, MBA ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରୁ, ଆଙ୍କର ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ସିନିୟର ବି ଅଛନ୍ତି, ତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ବି, ତ ଏମାନେ ବୁଲେଇ ବାଲେଇକି ପୁରା ତାକୁ କାଇଦାରେ ବୁଝାନ୍ତି। ହୁଁ, ଏ ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ସ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ମେନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ଆମ ଜିନିଷଟା ନେଇକିରି ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ, ଏ ହେଲା କଥା। ତ ଇଏ ହେଲା ତମର ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ। ସେମିତି ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଫ ଏଇଟା ହେଲା, ଆର ରୁଟ୍ ନେଇଗଲେ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଜନ। ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ବି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଭଲ, କିଛି ନାହିଁ। ୟୁନିଟ୍ ପୁରା ଏକଦମ ସେ ଅରିଜିନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ପାଇଯାଉଛୁ। ତ 27.38 ଏବେ ପୁଣି କମ୍ପେୟାର କରିବ, ଦେଖ 27.38 ଆଉ ସେପଟେ ଥିଲା କେତେ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସରି, ଆମର ମିନ୍ ଥିଲା କେତେ 4.8 ଇୟର୍ସ। ହଁ, ଇଏ ହେଲା 27.38, ଇଏ ହେଲା 4.8। ଦେଖ ଦେ ଆର୍ ଭ୍ୟାରିଂ, ଅବଭିୟସ୍ କଥା, ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ହଁ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ଡେଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭ୍ୟାରିଂ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ବି ସେଇଆ ବତାଉଛି କି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ହେଲା କି ଆଉ ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବତାଉନି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଜନ, ଖାଲି ୟୁନିଟ୍ଟା ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ୟୁନିଟ୍ ପାଉଛୁ ବୋଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। Standard deviation simply helping you to tell how much the data points are deviating from the mean. How it deviate होଉଛି, এটা clear indication. 4.8 is a small value and 27 is also not that big, not that small. ଏତେ ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏତେ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଭ୍ୟାରିଂ। ତ ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଏଠି ଯାହା ବି ଲେଖିଛ ନା, ଏଠି ସବୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଲେଖାଯିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆଉ ଏଇଟାର କାରଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର କ'ଣ କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ଫର୍ମୁଲାଜରେ, ଯୋଉଟାକି ଆଗରେ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳକୁ ୟୁଜ୍ ହେବ। ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ ଅଫ୍ 27.4 months ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଏ ମଡରେଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏତେ ବି ନାହିଁ। 4.8 ଇୟର୍ସ, ସରି 4.8 ଇୟର୍ସଟା ଆମର ଏଇଟା ଯଦି ମନ୍ଥରେ ଗଲା, ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା ଇୟର୍ସରେ, କେତେ ଇୟର୍ ଥିଲା ଏଇଟା 58 ପାଖାପାଖି ନା 57 58। ତ ଦେଖ 57 ଇଏ ହେଲା 27। ହୁଁ, ତ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏତେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ କି ଏତେ ବି ସେମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ମଡରେଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମଡରେଟଲି ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଡେଟା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମ୍ ଯାହା ବି ଏଠି କହିଛ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି ପକେଇଦେବ। This means that while many employees have work experience closer to the mean, there are quite few employees with significant more or less experience. ହୁଁ? ତ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଯଦି ମଡରେଟଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେ ମିନ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବେ। ଆଉ ଆମେ ମୋଡ୍ ବି ତ ଜାଣିଯାଇଛୁ ନା, ମୋଡ୍ ମୋଡ୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା କି
କେତେ ଥିଲା ମୋର ତ 45 months, 45 months, 3.75 years. 3.7 is nothing but my 3.75 years is nothing but my mode. ଆଉ mean କେତେ ଥିଲା 4.8. ଦେଖ 4.8 ଆଉ 3.7 they are close to each other. ତାମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେ mean ପାଖାପାଖିର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକରି ବସିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବା କି କିଛିଟା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକ ହେଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି। फाइन। तो एथिरे जहाँ डेफिनेशन थिला एथिरे सेही डेफिनेशन ही रहिबो। खाली टिके ऑब्जर्व करदबो 27.38 जो पाइछ मंथ रे ताको ईयर रे कन्वर्ट कर दियो नले एटा को मंथ रे कन्वर्ट कर दियो। मीन सहित टिके कंपेयर करो। मीन पाखापाखि अछि कि नाही। फॉर एग्जांपल देखो जदि मोर मीन थांता 60, मीन थांता 60 60 एंड माय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, 6 is very less compared to 60 देखिया गले डिफरेंस इज देयर अ डिफरेंस यस डिफरेंस इज देयर अधिक डिफरेंस रोजी तो ऑब्वियस कथा एटा तो जीरो नुहे जीरो जदी हितांता ताल कहितांता अरे भाई डेविएशन एतो होनी किंतु सिंस वैल्यू इज देयर दैट मींस डेविएशन होची किंतु एते मात्रा रे होनी सिंपली भाबी दबो वेरिएंस जदी जीरो थांता कोन हितांता डेविएशन होनी बिल्कुल यदि रूट ओवर ऑफ जीरो नेबी कौन हो सही जीरो तो जीरो इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन तो से जीरो पाखापाखि जो तुम वैल्यू आसूचे स्टैंडर्ड डेविएशन ताମାନେ କ'ଣ ଡେଭିଏସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉନି ପୁରା କମି କମି ଯାଉଛି ୟୁ ଉଡ୍ ବି ଗେଟିଂ ଏ ଗ୍ରାଫ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ଆଉ ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ପାଉଛୁ କି ଥିଓରିଟିକାଲି ଆମେ କଥା କହୁଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଫ୍ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଦରକାର ଗ୍ରାଫ୍ କଲେ ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ତୁମେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲୁ ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ओके ना ये गला स्टैंडर्ड डेविएशन सेमती रेंज इज नथिंग बट मैक्सिमम माइनस मिनिमम दैट इज वेरी इजी मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देलो अच्छा देखो धर गोटे पिला सॉरी मु कहबी मार्क्स सब पिला पाइछंती एग्जाम रे तांकर सब रेंज रहिछि रेंज ऑफ मार्क्स इज नथिंग बट 10 टू 98 गोटे पिला आनिछि 10 मार्क गोटे पिला आनिछि 98 मार्क तांको मझिरे बाकी सब पिला आनिछन्ती मार्क्स गुडा So can I say the range is more here? Yes, range is more. Range ର formula କ'ଣ? Maximum minus minimum. तो 98 minus 10 is nothing but 88. 88 ତମେ analyze କରିଦେବନି 88 is a mark. ତମେ analyze କରିବ କି 88 is a big value. It is a big value. Compared to the minimum value ଏଇ ଯେଉଁ minimum value କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 88 is a big value. Big value ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ range ଅଛି. ବଡ଼ range ଅଛି. ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆଙ୍କ ଭିତର ଆସୁଛନ୍ତି. ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା range. यदि रेंज बड़ पाइब तुम तुम जान कि विभिन्न प्रकार लोक अच्छा यदि रेंज अल्प पाच तुम जान कि ना लोक प्राय से सेम टाइप अच्छा ये केस कौन हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम वाइड रेंज ऑफ 270 months इज नथिंग बट माय दिस वन रेंज 270 months 270 by 12 कर देले 12 to the 24 मे बी 20 20 years तुम रेंज पाउछ 20 years रेंज पाउछ माने गोटे बड़ वैल्यू गोटे बहुत बड़ वैल्यू अच्छी कंपेयर टू द मिनिमम आगे मिनिमम एम आई एन कैलकुलेट कर दो लेट मी चेक मुझे जदि एम आई एन कैलकुलेट करी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 100 तो रेंज टा गोटे कंपेयर कर दबा कुछ एते भी कोई डिफिकल्ट जिनिस वेट एठी धर मु कम करिवि ना एतिक को जाई करी सॉरी ए जाई रन कर मीन देखो मीन हैला 9 रेंज के पाइले 20 तो माय रेंज वैल्यू इज ग्रेटर देन माय मीन ओके इट क्लियरली सजेस्ट दैट वाइड रेंज ऑफ पीपल आर प्रेजेंट देखो मैक्सिमम टेट देखि दबा मैक्सिमम केते अछंती मैक्सिमम वर्क एक्सपीरियंस वाला 279 इज द मैक्सिमम वर्क एक्सपीरियंस माने गोटे लोक अछि जार नियरली अबाउट 279 मंथ्स र एक्सपीरियंस 279 मंथ्स माने केते वर्ष हो पाखा पाखि 15 वर्ष र ना माने 279 डिवाइड बाय ये कर दो ना 27 279 डिवाइड बाय 12 कर दियो 8 कर दियो देखियो अरे बाप रे 23.25 टू 23 पॉइंट हाँ 23 नियरली अबाउट 24 भाभी दियो 24 वर्ष एक्सपीरियंस रो गोटे लोक भी अछि हैला 24 वर्ष एक्सपीरियंस रो गोटे लोक भी अच्छी से कंपनी रे आ गोटे लोक अछि जार मात्र 9 मास एक्सपीरियंस नॉट इवन 1 ईयर नॉट इवन 1 ईयर माने हो भाभी दियो वर्ष कर गोटे लोक अछि जे कि वर्षिकार एक्सपीरियंस आ गोटे लोक अछि 24 वर्ष एक्सपीरियंस ता माने विभिन्न प्रकार लोक अछंती हम एड कहि परिबो हैला
ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ପାଉଛ ପାଖାପାଖି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନରେ ବି ସେମ୍ ପାଖାପାଖି, ସରି ରେଞ୍ଜରେ ବି ସେ ସେମ୍ ପାଖାପାଖି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ୱାଇ ଦିସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ବେସିକାଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ପାରାମିଟର୍ସ ଫର୍ ଚେକିଂ ଆଉଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ହେଲା। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଦେଖ ଦ ୱାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ 271 ସଜେଷ୍ଟ ଦ ହାଇଲି ଡାଇଭର୍ସ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି, ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେନିଫିସିଆଲ, ଏଇଟା ବେନିଫିସିଆଲ ରହିବ ଫର୍ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଏ ବ୍ରୋଡ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ପାନୀ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଚଳେଇବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଲ କାମ କରିବ। ଫ୍ରେସର ଯିଏ ଅଛି ସେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥିବ, ଯେ ଫ୍ରେସର ଥାଏ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଥାଏ ସେ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ତାକୁ ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲେ ବି ସେ ରେଡ଼ି ଥିବ କାମ କରିବାକୁ। ଆଉ ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ବାଲା ଥିବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିକିରି ଫ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା କାମ ନେଇଯିବେ ହେଲା। ଆଉ ଥିବେ ଯିଏକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ, ହାଇଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କ କାମ ରହିବ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଣିବା, ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ରେଭେନ୍ୟୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ଜଏନ୍। ତ ଏମିତି ଭାବିକିରି ବି ତମେ ଏଇଭଳିଆ କମ୍ପାନୀରେ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆନାଲାଇଜିଂ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଓକେ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ହୁଁ ହଁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା କହିଲ? ହଁ 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 ହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ସେଟା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସେଟାରେ କ'ଣ ଥିଲା କି ଇନସାଇଟ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ବାୟୋ ଇନଫର୍ମାଟିକ୍ସ ତ ହଁ। ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋ ଇନଫର୍ମାଟିକ୍ସ କଥା କହୁଛ ନା ଏଇ ଯୋଉ 360 କଥା କହୁଛ କି? ଏବେର ଇଏ ବାୟୋ ଇନଫର୍ମାଟିକ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। ହଁ ହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିରେ ଦେଖ ଇନସାଇଟ୍ସ ତ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ମାନେ ମୋ ନିଜ ନିଡ୍ ପାଇଁ ହେଲା କି ଅବଭିୟସ୍ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକିନା ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସେମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ପିପିଟି ବନେଇଦେବାର କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ତମର ରେଞ୍ଜ ଗଲା। ସେମିତି ଦେଖିବା ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍। ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ତମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ। Skewness is positive. 2.6 is your skewness. 2.6 is greater than 0.5, 0.5 1 ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାମାନେ ଅଛି ଆଉଟଲାୟର ଅଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଉଟଲାୟର ନଥାଇପାରେ କାହିଁକିନା 2.6 ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନିୟର ଟୁ ଜିରୋ। ଯଦି ଏଇଟା 26 ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା 2.6, କିନ୍ତୁ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି। ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍। ହୁଁ, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ତାମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେଟା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ହୁ ଆର୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଭେରି ହାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଭେରି ହାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା। କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆନାଲିସିସ୍ଟା ଏଠି ପାଇପାରିବ। Majority of the employees have relatively less work experience, with few having extensively experience, that's with few having extensive experience। କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ହୁଁ, ତ ଏବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ ପାଇଲ ତ ମେ ବି ଯିଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ବାଲା ଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ମେ ବି ସିଏ କହିପାରେ କି ଆଚ୍ଛା ତ କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ହେଭିଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଉଛ? ଅବଭିୟସ୍ କଥା, ସିଏ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ। ସିଏ ଯଦି ଏତେ ହେଭିଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଠୁ ଭଲ ସେ ମନିକୁ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଅଲଗା ଫ୍ରେସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ। ତ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେବେ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିବେ। ଓକେ, ସୋ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ତୁମେ ନେଇପାରିବ କିଛି ବି। ଇଏ ଗଲା ଦେନ୍ କଟୋସିସ୍ ତୁମକୁ ଦେବ ଲେପ୍ଟୋ କି ପ୍ଲାଟି, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ବୁଝିଦେବ। ଦେଖିବା 13.4। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କଟୋସିସ୍ଟା ତୁମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଛ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ହ୍ୱାଟ୍? ହୁଁ ହୁଁ, ଦେଖ ଲେମେନ୍ସ ଟର୍ମରେ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆମେ ତାକୁ ପିକ୍ଟେଡନେସ୍ କହୁ। ପିକ୍ଟେଡନେସ୍ କାହିଁ କହୁ? କାହିଁକିନା ତାର ପିକ୍ଟା ଟିକେ ପୁରା ସାର୍ପ ଥିବ ହେଲା କି ଆଜ୍ ପର୍ ଦ୍ୟାର ପ୍ରପର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ଆଗେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତ ଗ୍ରାଫରେ ଆସୁଛି ନା, ଏସବୁ ଗ୍ରାଫିକାଲରେ ଆସୁଛି। ତ ଗ୍ରାଫ ଜିନିଷଟା ପଛରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଏଠୁ ଜାଣିଯିବ କି ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି। ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି
ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ରୁ ପାଇଯାଇଛ, ଆଗରୁ ତ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ରୁ ଏସବୁ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ ହେଲା? ତ ସେଇ ତ ହେଲା କଥା, କର୍ଟୋସିସ୍ର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଇନ୍ ରିଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ, କାହିଁକିନା ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ହିଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ପଢୁଛୁ ବୋଲି ଏଇ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଇଜ ଇଟ୍ ଟିକ୍, ଇଜ ଇଟ୍ ସାର୍ପ, ଇଜ ଇଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଲି କର୍ଟୋସିସ୍ର ହେଲ୍ପଟା ନେଉଛୁ ହେଲା। ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଉଛି, ହଁ। ସୋ କର୍ଟୋସିସ୍ରେ ବି କିଛି ଖାସ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାଣିବ ଯେ ଯଦି ପଜିଟିଭ କର୍ଟୋସିସ୍ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଉଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟେସ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଉଟଲାୟର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବି ଆମେ କନଫର୍ମ କରି କହିପାରୁନୁ କି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି କି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିବ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଏତିକି କହିପାରିବ କି ୟେସ୍ ଇନ୍ ୟର୍ କମ୍ପାନୀ ଦେୟାର କୁଡ୍ ବି ସମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, କାରଣ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ବହୁତ ଥାନ୍ତି। Some people are there who are having very high experience, maybe some people are there who would be having very less experience, ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଭାବିପାରିବ। ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, ଦ ହାଇ କର୍ଟୋସିସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡେଟା ସେଟ୍, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ଯାଉଛି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉଟଲାୟର୍ସ, କର୍ଟୋସିସ୍, ଏଠି ପଡ଼ିବ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୱିଥ୍ unusually high experience compared to the majority, okay, compared to the majority people, କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ବହୁତ ହି ହେଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଇପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଛୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରିମେମ୍ବର କର୍ଟୋସିସ୍ର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଏଇଟା ଏକ୍ସେସ୍ କର୍ଟୋସିସ୍ ଯିବ କି ନର୍ମାଲ କର୍ଟୋସିସ୍ ଯିବ? ଏଇଟା ଯିବ ଏକ୍ସେସ୍ କର୍ଟୋସିସ୍ରେ, -3 କରିକି ସେ ଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ପାଇଲ ଏଇଟା -3 କରିକି ଦେଉଛି, -3 କରିକି ଯଦି ଦେଉଛି ତାମାନେ ତମ ଅରିଜିନଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଅରିଜିନ୍ ଇଜ୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଜିରୋ, ତମେ ଜିରୋରୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛ। ହୁଁ, ତ ଜିରୋରୁ ଅଧିକ ଗଲେ ଲେପ୍ଟୋ, ଜିରୋରୁ ତଳକୁ ଗଲେ ପ୍ଲାଟି, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା କାମ ଦେଉଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ନର୍ମାଲ କର୍ଟୋସିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଓକେ, वी हैव समथिंग कॉल्ड कर्टोसिस, इट इज फ्रॉम स्टैट्स, स्काईपाई, स्काईपाई इज नथिंग बट अ लाइब्रेरी, साइंटिफिक पाइथन, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମଡ୍ୟୁଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କର୍ଟୋସିସ୍ ଅଛି ହେଲା। ସିଏ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କର୍ଟୋସିସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦେयर ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପାରାମିଟର କଲ୍ଡ ଫିଶର, ଫିଶର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥ୍ରୀ ପାର୍ଟଟା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟଟା, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ଫଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଫଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟାକୁ ସେ ନେଉନି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେବ? ଖାଲି କର୍ଟୋସିସ୍ର ଫର୍ମୁଲାଟା ଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଦେଖିଲ ଏଥିରେ 16.31 ଦେଇଦେଲା ନା, ଅରିଜିନ୍ ଜିରୋଟା ଏଇଟା, ଅରିଜିନ୍ ଜିରୋଟା ଏଇଟା ଏକ୍ସେସ୍ କର୍ଟୋସିସ୍, ଏଟା ହେଲା ଏକ୍ସେସ୍ କର୍ଟୋସିସ୍। ଅରିଜିନ୍ ଜିରୋ ବନଉଛି କେମିତି? କର୍ଟୋସିସ୍ର ଫର୍ମୁଲା -3 କରିକି ଦେଉଛି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସେସ୍ କର୍ଟୋସିସ୍। ଇଏ -3ଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ଖାଲି ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ଦେଉଛି, ଏଇ ପୋର୍ସନଟା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଲ? 16 ପାଇଲ, ଇଏ ପାଇଲ 16.31, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସରେ ତମେ ପାଇଲ 13.4, ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ, -3 କରିଦେଲେ 13 ହେଇଯାଉଛି। ଏକ୍ସେସ୍ କର୍ଟୋସିସ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ତାମାନେ ଏଇଟା ତମର ଠିକ୍, ଏଇଟା this one is good, why? Because you want to check the origin from zero। -3ଟା ଆମେ କାହିଁ କରୁଛୁ? -3 ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଅରିଜିନଟାକୁ ଜିରୋ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନହେଲେ ଅରିଜିନ ଥିଲା କ'ଣ 3, ଏଇ କେସ୍ରେ ଅରିଜିନଟା ହେଲା 3, ଏଇ କେସ୍ରେ ଅରିଜିନ ହେଲା 3, ଏଇ କେସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଅରିଜିନ ହେଇଯାଉଛି ଜିରୋ, କାହିଁକି ଜିରୋ? କାହିଁକିନା -3 ଏଠି କରିଦେଉଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଇଏ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଆକୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କାଇପାଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ଟୋସିସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତମକୁ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତମକୁ ଇଏ ହିଁ ଦେବ କ'ଣ? ଏକ୍ସେସ୍ କର୍ଟୋସିସ୍ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ଦେଉଛି ଏଇଟା, ମାନେ ଯେଉଁଟା କି ପ୍ୟାଣ୍ଡାସ୍ ପଟେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଖାଲି ବାର ପ୍ଲଟ୍ ଆଉ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଦେବା, ବାକି ଗୁଡ଼ା ବି ରହିଲା। ନା ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହୁଛ? ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆରେ ଟାଇମିଂ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୁଁ ଟ୍ୟୁଜଡେ
ଭାବିଛି ଟ୍ୟୁସଡେ ଆଉ ଫ୍ରାଇଡେ, ଟ୍ୟୁସଡେ ଆଉ ଫ୍ରାଇଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରି ରହିବ କି? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ 9:30 to 11। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଟାଇମିଂରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ରହିଯାଉଛି। ହଉ ମୁଁ ଭାବିବି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ। ଓକେ, ନା ଦେଖ ଖାଲି ବାର୍ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ତମେ ଯିବ। ଦେଖ ବାର୍ ପ୍ଲଟ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ହାଇଟ୍ ଅଛି। ତମେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଜାଗାରେ ତମେ ହାଇଟ୍ ପକାଇବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ୱାଇ ପକାଇଦେବି ସେ ଏରର୍ ଦେଖେଇବ। ୱାଇ ବୋଲି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ୱାଇ। ଦେଖ ଏବେ କିଛି ଏରର୍ ଦେଖଉନି ଇଫ୍ ଆଇ ରନ୍ ଇଟ୍। ବାର୍ ମିସିଂ ୱାନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍, ସେ ହାଇଟ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାର୍ ପ୍ଲଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ହାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ହାଇଟ୍। ତ ମୁଁ ହାଇଟ୍ ମାନେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍, ସେଇ ସେମ୍ କଥା। ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ମୁଁ ଦେବି ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ଡଟ୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସ, ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଏକ୍ସ ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବି ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ। ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, ଏନ୍ ପି ଡଟ୍ ଏ ରେଞ୍ଜ, ମାନେ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବି। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏ ରେଞ୍ଜ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍, ୱାନ୍ରେ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ 2, 3, 4, 5 ଟିଲ୍ କେତେ ଯାଏଁ ଯିବ, 773 ଯାଏଁ ଯିବ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ଼ର ୱାର୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଗେଟିଂ ପ୍ଲଟେଡ୍। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ଼ର ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ସରି ୱାର୍କ ଏକ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, 21। ତ ତମର ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ୱାନ୍ ଥିବ, ସେଇ ସିଧାରେ ଯେଉଁଠି 21 ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାର୍ ବନିଯିବ। ସେମିତି ଟୁ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍। ଟୁରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ମେ ବି ଧର 60 ଅଛି ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାର ଗୋଟେ ବାର୍ ବନିଲା। ତ ସେମିତି କରିକି 773ଟା ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି। ସେତିକି ଯାଏଁ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାର ବନି ଚାଲିଥିବ। ସୋ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, କିଛି ବୁଝା ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ୱାଇ? ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗେଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଦେଖ କେତେ ଟାଇମ୍ ବି ନେଉଛି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ଲଟିଂ କିଛି ଦେଲାନି। ୱାଇ କାହିଁ ଦେଲାନି? କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଶୋ କରେନି। ନୂଆ ଭର୍ଜନରେ ତୁମକୁ ଶୋ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, SHOW field dot show. If I go and showcase the things, it would be coming up. It is taking time. Why? Because so many records are there. ଦେଖ ଏବେ ତମର ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଲା, ଏ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ପୁରା ମାନେ କ୍ଲମ୍ଜି ହେଇଗଲା, କେତେ କ୍ଲମ୍ଜି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବାର୍ ପ୍ଲଟ୍କୁ ତେବେ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯେବେ ତମର କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ ଡେଟା ଥିବ। ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ वेन यू हैव कंटिन्यूअस डेटा। तो देखो कंटिन्यूअस डेटा को ନେଇକିରି ଗୋଟେ କରିଦେଲି ପୁରା ମାନେ एकदम से कॉम्प्लिकेटेड ଜିନିଷ ବାହାରିଗଲା। ओके, तो कंटिन्यूअस डेटा को हैंडल କରିବାକୁ ଆମର ଅଛି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ। HIST PLT डॉट HIST यूज करदेव, हिस्टोग्राम तुमको देदेव। एंड हिस्टोग्राम यू आर गोइंग टू प्लॉट इट फॉर वर्क एक्स में प्लॉट कर। लेट मी गो एंड रन इट, लेट मी गो एंड शो इट। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଟିକେ ବୁଝା ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହିସାବରେ ଦିଏ, ଡାଟାଟା ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହିସାବରେ ଦେଉଛି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 10, 10 ରୁ 50 ଭିତରେ ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଏଇ ପୋଜିସନଟା ତାକୁ ମୁଁ ନେବି। 10 ରୁ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 10, this is for example 30। 10 ରୁ 30, 10 ରୁ 30 is nothing but months। ହେଲା ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନା। 10 ରୁ 30 ମାସ, 10 ରୁ 30 ମାସ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଇଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମାନେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀରେ। ନିୟରଲି अबाउट 155 or 160, nearly about 160 people are present, those who are having the work experience in between 10 to 30। ଇଏ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କି, 30ରୁ ନେଇକିରି 60, 30 ରୁ 60 ଭିତରେ, 30 ଟୁ 60 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ହାଭିଂ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ 30 to 60। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ଇନସାଇଟ୍ ବାହାରିଗଲା, ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍। ସାର୍ ଇନ୍ ୟର୍ କମ୍ପାନୀ वी केम टू नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग द वर्क एक्सपीरियंस इन बिटवीन 30 to 60। से पचारे हाउ मेनी पीपल, यू कैन सी दैट नियरली अबाउट सर 355 पीपल। देखो हाइट केते अछि, সেটা গ্রাফ বাই শো করছো কোন, সেটা গ্রাফ বাই তুমি শো করছো। ଆମେ ମୋଡ଼ କେତେ ପାଇଥିଲୁ, ଆମେ ମୋଡ଼ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ କେତେ, 3.75 ଇୟର୍ସ, 3.75 ଇୟର୍ସ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 12 କରିଦିଅ, ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 12 କରିଦିଅ, ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ପାଖାପାଖି 24, 2.2 ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଇଏ ହେଇଯିବ ତମର 5। तो 2.2 ରୁ 5, 2.2 ରୁ 5
ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ତମ ମୋଡ୍ ବି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମୋଡ୍ ବି ସେ ଦୁଇଟା ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। 3.75 ଇଜ୍ ଲାଇଂ ବିଟୱିନ୍ 2.2 and 5। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ୱାଇ ମୋଡ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମର ମୋଡ୍ ଆସୁଛି। ଯେତେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ସେତେ ମୋଡ୍। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ? ଆଉଟଲାୟର୍ସ, ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲ। ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲା, ହଁ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା, 2.7 ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲା। ଦେଖ 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 ଏଇଠି ଦେଖ, ହେଇ ଏଠି ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଇଏ ବି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା କି ହଁ ତୁମର ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି। ବହୁତ ହାଇଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଏ ଦେଖ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ 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 କି ଦୁଇଟା ଜିରୋ ପାଖାପାଖି ଅଛି ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍ଟା। ଏ ବାର୍ର ହାଇଟ୍, ଏ ବାର୍ର ହାଇଟ୍ ଜିରୋ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ୱାନ୍ ନହେଲେ ଟୁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ହେଭିଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନିୟରଲି ଆବାଉଟ୍ କେତେ ଆମେ କହିଲୁ 22-23 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କହିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ? ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି କି ନାହିଁ। ମିନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଥିଲା? ମିନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ଆମର କେତେ? 4.8। 4.8 ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ 57 months। 57 ଇଜ୍ ଲାଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ 50-57, ଏଇଠି ଅଛି ତ ମିନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ମୋଡ୍। ମିନ୍ ତୁମର ଏଠି, ମିଡ଼ିଆନ୍ ବି ଏଇଠି ଆସୁଥିଲା ପାଖାପାଖି। 57 months ମାନେ ମୋଡ୍ଟା ତୁମର ଏଇଠି ଆସୁଛି, ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି ମୋଡ୍। ସରି ମିନ୍ ମିନ୍ ମ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଲାଇଂ ହିୟର୍, ମିନ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଂ ହିୟର୍। ଦେଖ ମ୍ୟୁ ପାଖରେ କେତେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ଡେଟା ସେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛ? ମୁଁ ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ କରୁଛି, ଦେଖ କେତେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେସର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏ ହେଲା ମିଡ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହାଇଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲୁ, ଏଇଠି ଜାଣିଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୁଭ୍ କଲୁ? କର୍ଟୋସିସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଥିଲା? 13 ପାଖାପାଖି ଥିଲା। 13 ଇଜ୍ ଅ ବିଗ୍ ନମ୍ବର, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ନମ୍ବର। ପଜିଟିଭ୍ କର୍ଟୋସିସ୍ ମାନେ ପିକ୍ଟା କ'ଣ ରହିବ? ସାର୍ପ ରହିବ। ସାର୍ପ ହେଉଛି କି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ର କରିବି ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମଟା, ଦେଖ ପୁରା ସାର୍ପ। ପୁଣି ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମୁଛି। ହୁଁ, ତ ପିକ୍ଟା ଏଠି ସାର୍ପ ଅଛି, ତାଟା ବି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ଫାଇନ୍। ତ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁଛ। ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ପଢ଼ିଲ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଯଦି ଭଲସେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ ତୁମେ ବୁଝିବ। ରିମେମ୍ବର କମିଂ ଟୁ ଦ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭିଂ ୟୁ, ସରି, ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭିଂ ୟୁ? କାଉଣ୍ଟ or frequency, बस। अब x axis will be giving you the random variable, whatever the random variable you are taking। कोई भी कॉलम नौचो, किसी भी काम करो, ताको random variable ही कहते हैं, किसी असुविधा नहीं। ओके। आ तापर जो डेकोरेशंस ପାଇଁ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କଲर ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କରିପାରିବ, ନମ୍ବର ଅଫ ବିନ୍ସ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଦିଜ୍ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ଏ ପାରାମିଟର୍ସ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ, ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଫର୍ ନାଉ। ଏବେ ତମର କାମ ହେଲା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। ଏନିୱେ, ସୋ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବି କେବେ ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ନେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କରିବା ହେଲା। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଟା ସେଟ୍ ଦେବି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ପଠାଇଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ଗୋଟେ ଡେଟା ସେଟ୍ ଦେବି, ସେଥିରେ ଡେଟା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଡେଟାର ନିୟରଲି କଲମ୍ସ ଅଛି, ନିହାତି 8-9ଟା କଲମ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଡେଟାଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି ତା'ର। ତମ କାମ ହେଲା ଇଡ଼ିଏ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇଡ଼ିଏ ତ ପ୍ରାୟ ଲଗଭଗ ତମ ବୁଝିଗଲଣି, ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଯାଏ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି, ଆଉ ତ ପ୍ଲଟିଂସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ତ ପ୍ଲଟିଂସ୍ ଏଣ୍ଡରେ କରିବ। ତମ କାମ ହେଲା ମିନ୍, ମିଡ଼ିଆନ୍, ମୋଡ୍, ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍, ଯେତିକି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ପାରାମିଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲମ୍ ପାଇଁ ବାହାର କରିକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବ ୱିଥ୍ ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସେଇଟା, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଦେଇଦେବି, କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାର ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କଲମ୍ ତୁମକୁ କ'ଣ ବତାଉଛି। ତୁମକୁ ଏଇଆ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେଡେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଟା ଫେଡେକ୍ସ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ କମ୍ପାନୀର ଡେଟା ସେଟ୍ ଏଟା।